Hello. Yeah. Is it audible, bro? Right? Hello. Yes, bro, audible. Yes, bro, Yeah. audible. See, on the chapter two, the most of the thing, functional గా మనం ఏదన్నా React లో చేయాలంటే, okay. So we generally prefer the conditional rendering అన్నమాట. Okay. సో కండిషనల్ రెండరింగ్ అనేది మోస్ట్లీ వి యూస్డ్ ఎంత అంటే వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్ ది కండిషనల్ రెండరింగ్. ఓకే. ఎనీ ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఫామ్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఫామ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫామ్‌లో ఐ విల్ షో యూ వన్ సెకండ్. సీ It pays. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ వన్ ఫామ్, ఓకే. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. Okay. See, if you see any one, student user form, okay, student details form, we'll have like, name, right? And mobile number and email ID. Okay. Then other fields also will be there. And below that, ఒక టూ బటన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి క్యాన్సిల్ బటన్, అదర్ వన్ is సబ్మిట్ బటన్. బ్రో వినిపిస్తుందా? అండ్ యూ కెన్ సీ రైట్. హలో బ్రో, ఆర్ యూ దేర్? Yes, bro, tell me. యా. సి, లిసన్ దిస్ సినారియోని ఫస్ట్ వినండి. ఓకే. ఈ సినారియోని అర్థం చేసుకోండి. ఓకే. ఈ సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే. ఈ కండిషన్ రెండరింగ్ అనేది ఒక రియల్ టైంలో ఎలా వాడతారు అనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, understand this example, then I will start the condition rendering whatever the chapter 2 is information. Okay, clear? Because this is very very important. మీ దీంట్లో 1% క్లారిటీ లేకపోయినా కానీ నన్ను అడగండి. సో 100% క్లారిటీ రావాలి. ఓకే. Okay. బికాస్ ఈ పార్ట్లోనే మీకు మీ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు బెనిఫిట్ అనే మీ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కానీ విట్నెస్ చేయాలంటే ఈ కండిషన్ Okay. రెండరింగ్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. Okay. ఓకే. అందుకోసమే నేను నిన్నే దాని ముందు చెప్దాం అనుకున్నాను. బట్ స్టిల్ ఐ పోస్ట్ టుడే బికాస్ దిస్ కండిషన్ రెండరింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్. ఓకే. దట్స్ వై. సో ద సినారీ ఏంటంటే నేమ్ ఈస్ వన్ ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇస్ దేర్, దెన్ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ దేర్, దెన్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్ దేర్. ఓకే. దిస్ 3 ఇన్పుట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. దాని కింద ఒక క్యాన్సిల్ ఉంది అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ సబ్మిట్ బటన్. ఓకే. క్లియర్? సో Okay. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నేను నెంబర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కానీ, లేకుంటే మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కానీ, లేదంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసినప్పుడు కానీ, ఈ 3 ఎంటర్ చేస్తేనే, ఐ రిపీట్, దిస్ 3 షుడ్ బి ఎంటర్, వాల్యూ షుడ్ బి ఎంటర్. ఓకే. ఎంటర్ చేసినప్పుడు Okay. మాత్రమే ఈ సబ్మిట్ బటన్ అనేది హైలైట్ అవ్వాలి. సో బిఫోర్ దాట్ దిస్ సబ్మిట్ బటన్ షుడ్ బి గ్రే, ఒక గ్రే కలర్గా ఇలా ఉండాలి. ఓకేనా? గ్రే కలర్ షుడ్ బి Okay. దేర్. So after entering these 3 items properly, the data, then it should be coming as green color. Okay. ఓకే. ఇది మోస్ట్లీ కండిషనల్ బేసిస్ మీద చేస్తారు. మనం దీనికి ఇఫ్ కండిషన్ వాడుకుంటాము, లేదంటే వన్ మోర్ టర్నరీ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా వాడుకుంటాం. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ, బట్ వీ నీడ్ సమ్ సింటాక్స్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? ఇది ఒక సినారియో. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అయిన అతను నేమ్ ఎంటర్ చేశాడు, మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాడు. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఈ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది క్యాన్సిల్ కానీ లేకుంటే సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసింది. సో ఈ టైంలో కూడా సబ్మిట్ బటన్ అనేది షుడ్ బి డిజేబుల్. సో ఓన్లీ దిస్ 3 కండిషన్స్ త్రీ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ యొక్క డేటా మ్యాచ్ అంటే డేటా ఎంటర్ అయిన తర్వాతనే వీ షుడ్ ఇండికేట్ ద ఎనేబులింగ్ ఆఫ్ ది సబ్మిట్ బటన్. క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్,
if you see here, email ID is there right here. Okay, Yes. this email ID, generally what is email ID? Some email ID name, then at the rate of some Yahoo or something. Okay, Yahoo or Gmail will be there, right? .com after this. So even in email ID also we need to check whether this email format is correct or not. Okay, that is also we Okay. need to verify when we are clicking on submit button. Even for example, name, I enter a name, then mobile number I entered something. So after that email ID అనేది నేను just బెంగళూరు అని ఇచ్చేసాను. ఓకే, అండ్ ఐమ్ త్రీ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అనేవి యాక్సెప్టెడ్ అయ్యింది కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సబ్మిట్ బటన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది కదా, రైట్? సో Okay. on click of submit button we need to verify whether this name is entered as per the expected input or not. This mobile number also we will have like 10 numbers, 10 digits only. Okay, so if user is entering 5 digits, then there is no purpose, no? So whether user is entering 10 digits or not, whether email id is correct or not, that kind of valid, these kind of information called validations anamata. అర్థమవుతుందా బ్రో? Okay. సో మనకు I will go to the next slide. You understand this line, no? This understand, right? Okay. Yeah, I understand, right? I will go into the next slide. I don't want to save it. Okay. So my question is, in our real time cases, so validation should be there. Okay. Validations, we call it as validations. Okay. Next point. Okay. సో వ్యాలిడేషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వ్యాలిడేషన్ చెక్ చేయాలి, అంటే ద ఇన్పుట్ అనేది కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేసారు లేదని వీ నీడ్ టు వెరిఫై. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ఆల్సో రియల్ టైమ్. ఓకే, సో దిస్ వ్యాలిడేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సబ్మిట్ బటన్ కూడా సబ్మిట్, మనం వెన్ ఎవర్ యూ గో ఫర్ దిస్ సబ్మిట్ బటన్, ఓకే, సబ్మిట్ కానీ ఎనీ సేవ్ కానీ ఇలాంటి మనం క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు చెక్ ది వ్యాలిడేషన్స్ పార్ట్. ఓకే, సో బై డైరెక్ట్లీ వ్యాలిడేషన్ చేయడం అనేది కాదు, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ క్లికింగ్ ఆన్ సబ్మిట్ ఆర్ ఎనీ సేవ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో అలాంటి ఫంక్షనాలిటీ ఎప్పుడు వ్యాలిడేషన్స్ పాయింట్ని మనం వెరిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో వ్యాలిడేషన్స్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ ఐడి కానీ ఆర్ మొబైల్ ఐడి కానీ ఈ వ్యాలిడేషన్స్ని మనం బై యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా మనం చేస్తాం. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. క్లియర్? Okay. Okay, now we'll see how the conditional rendering will know how we can maintain the conditional rendering part. Okay, let's jump into that slide. You understand the requirement from the chapter 2. Okay, what exactly we are targeting the chapter 2 practically intended అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలి first of all. So if you see the different operators are, we have like different operators. One is arithmetic operator, logical operator, assignment operators, comparison, conditional operators, if else statements, switch conditions. So you for loop, do while loop, there are all are multiple operators are there. Okay, so if you go to the so I hope most of the things you also know it, but my primary focus is conditional rendering, if else statement, and switch. These three are very important for from this chapter 2. You should take it out. What is the takeaway from the chapter 2 is these three: conditional operators, if else statement, switch statement. These three are, you should be completely aware about that. Okay, and if you see what is the arithmetic, you know already this plus or minus star, and you know the multiplication and subdivision, we know already these basics, right brother? Yes. Yes. Yeah, you know, right, these arithmetic operators, how we can use it, right? You know, right, this No, I know. I know. that's why I'm not putting too much on this one. Even arithmetic operators, there are one more thing: post increment and pre increment. There are two things are there. So if you see here, it is the pre increment, right? So plus a. Yes. So generally in this case they will ask you sometime interview, if you are putting a plus a or plus some number, what will happen? Means pre-increment value will be incremented, then only value will going to printed output. First call itself. If you are keeping like this post increment, by calling a first time you won't get the increment value. Second time you'll get the increment value. Getting my point? So Yes. Yes.
that is called a pre-incremental value and post-incremental value. Okay, so that is the mostly we use it somewhere, but understanding this, the indication of this pre-increment and post-increment is sufficiently okay, fine. And if we see logical operator, so here one is and symbol, and some symbols will be there, and or symbol and not symbol. These three are and, or, not, these three సింబల్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని కండిషనల్ రన్నింగ్ అని చేస్తాం. ఓకే, ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసుకునేసి మనకు కొన్ని కండిషన్ మనకు ఎలా ఉండాలి, కండిషన్ 1 కండిషన్స్ పక్కాగా 2 సాటిస్ఫై అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, అండ్ అని పెడతాం. అవునా? లేదు నాకు కండిషన్ 1 సాటిస్ఫై అయినా పర్లేదు, కండిషన్ 2 సాటిస్ఫై అయినా పర్లేదు, అప్పుడు నాకు ఈ అనే సింబల్ వాడుకుంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ అంటే నాకు ఈ వాల్యూ కానప్పుడు నాకు ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో దిస్ whenever this condition is not satisfied, that time I need the output of like this. అర్థమైందా? సో 3 కండిషన్స్, ఈ 3 లాజికల్ ఆపరేటర్స్ని బేస్ చేసుకునేసి మనకు ఉన్న కండిషనల్ రన్నింగ్ వేలో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్ వెదర్ moving forward to the next point, that is assignment operators. See, assignment operators are like, whatever you see the arithmetic operators, the same thing only we are using here, but we are using little combination with the different elements, like so x is equal to x plus y. Sometimes if you see people who have like more than 10 years of experience, they will write somewhere like this. So like value plus is equal to update value, like that they will put it. The meaning ఏంటంటే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ప్లస్ అప్డేట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద, ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇది అసైన్మెంట్ కొంతమంది ఈ విధంగా రాస్తారు, కొంతమంది ఈ విధంగా రాస్తారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మీనింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా పాయింట్? ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద జనరల్లీ వి యూజ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట, ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకుని. సో కంపారిజన్స్ వి నో దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ కట్, దట్ ఈస్ greater than all. This is a like basic thing only. Yes, I want to, you should understand this ternary operator. Next, if else condition. Next, switch condition. Okay, these three should be understood from this class. So previously, if you మీరు ఈ టర్నరీ ఆపరేటర్స్ కానీ ఏమైనా విన్నారా బ్రో? టర్నరీ ఆపరేటర్స్, హలో? Yes, bro, I know ternary operator, question mark and colon. Expression 1 effect. If expression 1 is ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్, పాయింట్ ఇస్ క్లియర్. నేనేమంటే మీరు టర్నరీ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఒక 10 కండిషన్స్ రాయగలరా అది నా క్వశ్చన్. ఒకే వన్ గోల్. condition means give me some example. సి, ఎంటర్ వాల్యూ అనేది అంటే గివెన్ వాల్యూ. ఓకే, నేను ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను, అంటే యూజర్ ఇన్పుట్ ఇస్తాను. ఓకేనా? సో దట్ అంటే మీరు మనకు తెలుసు కదా, యూజర్ ఇన్పుట్ డైరెక్ట్ తీసుకుంటారు కదా వాల్యూ. ఓకే, సో మీకు ఒక డిఫాల్ట్ గా విల్ షో సి వేర్ put it like that. Later we'll enter a number. Okay, సో ఇలా ఇచ్చున్నాను. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ పుటింగ్ అ ప్రాంప్ట్ హియర్. ఓకే, ఇలా ఇస్తున్నా. ఓకే, ప్రాంప్ట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో యూజర్ అని అతను ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆ వాల్యూ అనేది నాకున్న కండిషన్స్ ఏంటంటే, ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆ వాల్యూ అనేది ద వాల్యూ ఈజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10 ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ చెక్ మీరు చేయాల్సింది అంటే, if it is less than 10, you should show message that the enter value is less than 10. If it is equal to 10, then the value is equal, the message should be the value is equal to 10. If the value is greater than 10, the value is greater than 10. Next condition, bro, follow అవుతున్నా కదా? Yes, bro. Next condition ఏంటంటే the value is divisible by 2. Okay, the next condition, the value is a
ఆడ్ నెంబర్ లైక్ దట్. అంటే ఈ విధంగా అనమాట. యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ కండిషన్స్. ఓకే, మీరు ఎనీ కండిషన్ యూ కెన్ యాడ్. ద వాల్యూ ఈస్ రేంజ్ బిట్వీన్ 10 టు 10 టు 20. సో వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ యూ కెన్ యాడ్. అర్థమవుతుందా? సో ఆ విధంగా ఒక టర్నరీ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకునేసి, సో కెన్ యూ రైట్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఇట్ వన్ గో అని నా క్వశ్చన్. నాట్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్. సో ఐ నీడ్ లైక్ ఆల్ లైక్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అని ఒకే టర్నరీ ఆపరేటర్స్లో మీకు అలా మీరు రాయగలరా అంటున్న క్వశ్చన్. No bro, I know only examples. ఓకే, సో బికాజ్ ఎందుకంటే సో వీ నీడ్ ద ప్రాక్టికల్ వే ఏంటంటే, సో వీ నీడ్ టు రైట్ ది ఐ విల్ రైట్ ఇట్ వన్ మోర్ టైమ్. ఓకే, ఐ విల్ గో విత్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, so understand, that's what I'm telling you. Understand in a cool manner. Okay, since you know this one, so first one is, so number is, we'll put it like first sec will be less than 10. Okay, question mark, then message should be the enter number or given number is less than 10. Okay, next we are writing next condition, right? So I mean turn, if it is now is going to the else condition, right? ikkada ee point tarvata, right? So I'm writing like this, putting here all these things. So here I'm writing next condition. So number is equal to 10 అయితే given number is equal to 10. Bro, are you following? Yes bro. So number is greater than 10, then message should be given number is greater than 10. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ క్రిటికల్. మీకు ఎంత క్రిటికల్ అంటే ఇది అర్థం అవ్వాలన్నమాట మోస్ట్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడ యాక్చువల్ గా సింటాక్స్ ఎలా ఉంటదంటే ఎక్స్ప్రెషన్ 1 క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2. కరెక్ట్ కదా, మరి ఇప్పుడు మనం కోలన్ యూజ్ చేసి ఎన్నైనా రాసుకుంటే వెళ్ళచ్చా? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ రిక్వైర్మెంట్. అర్థమైందా? నేను ఒక 4 కండిషన్ రాస్తాను. ఐ విల్ షో యూ లాస్ట్ పాయింట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా? అందుకోసం మేము అడిగింది ఎందుకంటే వెదర్ మీరు ఎంతవరకు మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనేది నేను చెక్ చేయడం కోసం ఉంటాను. గివెన్ నెంబర్ is divisible by 2. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ కండిషన్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ పుట్టింగ్ డిఫాల్ట్ కండిషన్, లాస్ట్ కండిషన్. ఓకే, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అని అతను నెంబర్ కాకుండా వేరేది ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి. ఓకే, ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఏ నెంబర్. ఓకే, అర్థమైందా? లాస్ట్ డిఫాల్ట్ కండిషన్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చేస్తానంటే నెంబర్ని చెక్ చేసుకున్నాను, ఎల్స్ అది ట్రూ అయితే మెసేజ్ పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఎల్స్ కండిషన్ వచ్చాను, అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ కండిషన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను రాసింది ఏంటంటే ఐ విల్ షో మీకు ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ తెలుసా బాగా? సో ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ కంపేర్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఒకే ప్లేస్లో మీ స్విచ్ కండిషన్ కూడా మీరు గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ స్విచ్ కండిషన్ ఆల్సో. దీంట్లోనే ఇఫ్ టర్నరీ స్విచ్ అండ్ స్విచ్ కండిషన్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్, 3 కండిషన్ మీరు గమనించాలి. ఇందులో ఏది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనేది లాస్ట్ చెప్తాను. ఓకేనా? కానీ యూ షుడ్ బి మాస్టరింగ్ ఆన్ దీస్ 3 కండిషన్స్. ఓకే, క్లియర్? సో ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఏం రాస్తాం? ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ రాసుకుంటాం. ఓకే,
We'll take this one, we'll put it here. ఇది అయితే we'll write some message, right? ఇది Yes. కాకపోతే else if, again we'll write some condition, right? Condition, then ఇప్పుడు అయితే ఇది అయితే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాసుకుంటాం, some message. Next if else అయితే else if we'll write some condition here, okay? If it is true, going for this one, okay? Next else if condition, okay? If it is true అయితే this should be printed, or otherwise else part లో లాస్ట్ డిఫాల్ట్ ఏంటి, విల్ ప్రింట్ ఇట్ సంథింగ్ వాల్యూ, ఓకే? ఇదే కదా మనం చేస్తున్నాం if else లో, రైట్? ఓకే. సి మనం టెర్నరీ ఆపరేటర్ కూడా చేస్తుంది అదే, కానీ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కోలన్ ఎల్స్ కండిషన్ తర్వాత వీఆర్ రైటింగ్ వన్ మోర్ కండిషన్ అగైన్, ఓకే? సో వీఆర్ రైటింగ్ వన్ మోర్ కండిషన్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాని ఎల్స్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ రైటింగ్ వన్ మోర్ ఎల్స్ ఇఫ్ అనమాట, అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా ఎన్ని సార్లు కంటిన్యూ చేయాలి, దట్ ఈస్ వాట్ ప్రాక్టికల్ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే? సో మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ లో అర్థం చేసుకుంటే సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ వెన్ యూర్ యూజింగ్ ది టర్నరీ పార్ట్ ఆల్సో, ఓకే? క్లియర్? ఓకే. స్విచ్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది? స్విచ్ ఏంటంటే స్విచ్ కూడా సేమ్, మోస్ట్లీ సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ కండిషన్ ఉంటుంది దీని లోపల, కండిషన్, ఓకే? దీని లోపల రాసుకోవచ్చు, లేకుంటే వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ పెట్టండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓకే? వాల్యూ వచ్చింది మనకి, ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, నెంబర్ ఇక్కడ మనకు, రైట్? నెంబర్, ఓకేనా? వేరియబుల్ నేమ్ నెంబర్ కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాం, కేస్ అని రాసుకుంటాం, కేసు ఇక్కడ ఇచ్చుకునేసి కోలన్, నెక్స్ట్ బ్రేక్, next case, then colon, next break, okay? Break, I'll show you practical also, this one just understand the requirement, okay? Next break, last default into the last, okay? No default some message, okay? అర్థమవుతుందా? సో ఓకే. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఐ విల్ షో యూ ద పాయింట్. ఓకే, సీ నౌ ఇక్కడ ఇఫ్ రాసాము, ఇఫ్ కండిషన్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఇవి రాసాం. ఇక స్విచ్ కండిషన్ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది, నెంబర్ అనేది ఇక్కడ కండిషన్ రాసుకుంటాం. ఆ కండిషన్ ఏంది, ఇఫ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ 10 అయితే గో ఫర్ ది ప్రింట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ 10. నెక్స్ట్ అది కాకపోతే నెక్స్ట్ గో టు ది నెక్స్ట్ కండిషన్, ఓకే? నెంబర్ నమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ 10 అవుతుంది, గ్రేటర్ దెన్ 10 అవుతుంది. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సమ్ కండిషన్, ఓకే? అవుట్పుట్ అనమాట, ప్రింటింగ్. నెక్స్ట్ కండిషన్, సి స్విచ్ కండిషన్ ఏంటంటే కండిషన్స్ అన్ని వరుసగా కేస్ 1 కేస్ 2 అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది, ఓకే? ఇఫ్ ఎల్స్ అని ఇక్కడ ఇలా రాస్తాం. అలానే ఇక్కడ కేసు, ఆ కేసు ఏంటి, దాని యొక్క ట్రూ అయితే ఈ కేసు ట్రూ అయితే మనకి ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి, ఈ కేసు ట్రూ అయితే ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి, ఈ కేసు ట్రూ అయితే ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఈ కేసు బై డిఫాల్ట్ ఏంటి అంటే ఎల్స్ కండిషన్ ఏంటి, ఓకేనా? సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎల్స్ కండిషన్ లాస్ట్ వన్. అర్థమైందా బ్రో? ఓకే. దిస్ 3 ఆర్ సేమ్ టు సేమ్, బట్ ఏది వాడాలి, ఏది హైయర్ ప్రియారిటీ అని నేను లాస్ట్లో చెప్తాను, ఓకేనా? క్లియర్? సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ 1. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ 4 కండిషన్ 1 2 3 4 5 ఎల్స్ కండిషన్ ఇస్ ద లాస్ట్ కండిషన్, దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ కండిషన్. సో అంటే టోటల్ 4 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 కండిషన్స్ అనేవి వీటిలో ఏది సాటిస్ఫై అయినా, ఒక్కటే సాటిస్ఫై అయినా కానీ మన ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఓకే? దట్ పాయింట్ యూ క్లియర్, రైట్? ఓకే. So if you satisfy one condition, then entire this loop will be executed and the output will be whatever the satisfied message will come out, okay? So that is the line of execution, when you're using the ternary operator, when you're using if else condition, when you're using the switch condition. Clear? Okay. Clear, right? Okay. So I'm putting here console.log. Just I will execute the output.
Okay, so now if I'm going here, if I'm removing the prompt, so I'm entering some Bangalore first occasion you're writing. See, ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తున్నా, కానీ ఈ విధమైన ఫ్లోని మనం ఇన్సూట్ చేయాలన్నమాట రియల్ టైంలో. ఓకే, ఓకే, క్లియర్. సో ఐ విల్ ఓకే, షో వన్ రియల్ టైమ్. నేను పర్సనల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఒక రియల్ టైం చూపిస్తాను ఈ టర్నరీ ఆపరేటర్స్ బేస్ చేసుకునేసి. దట్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఈ స్విచ్ కేస్ కూడా సేమ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వీటిల్లో ఏది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, పాయింట్ నేనేమంటానంటే, ప్రెజెంట్లీ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఐ ఫీల్ లైక్ సిఎస్సి అండ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అని ఒకటి ఉంది. సిఏసిడి పైప్ లైన్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ అడాప్టింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో అక్కడ మనకు కొన్ని జెంకిన్స్ అనేది సిఏసిడి పైప్లను వన్ ఆఫ్ ది టూల్ నేమ్ వచ్చేసి జెంకిన్స్ అనమాట. ఓకే, ఆ జెంకిన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నేను పర్సనల్గా విట్నెస్ చేసింది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్లో మన కోడ్ అయితే రాస్తుంటాం కదా మనం, ఓకేనా, ఆ విధంగా రాసిన కోడ్ ఏంటంటే ఆ జెంకిన్స్లో ఆ కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద రీఫ్యాక్టరింగ్ ద కోడ్. అంటే రీఫ్యాక్టరింగ్ అంటే రీఫ్యాక్టరింగ్ రీఫ్యాక్టరింగ్ కోడింగ్ అనమాట. కోడ్ లైన్స్ అనమాట. రీఫ్యాక్టరింగ్ కోడ్ లైన్స్ చేయమంటది అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, జెంకిన్స్ చెప్పిందంటే, మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ రాశారు కదా, ఓకే, బెటర్ టు అడ్వైజబుల్ ఫర్ యూజింగ్ ద టర్నరీ ఆపరేటర్ ఆర్ స్విచ్ కేసెస్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ అనేవి ఈ జెంకిన్స్లో, అంటే జెంకిన్స్లో మనం ఓపెన్ చేస్తే ఈ జెంకిన్స్ అనే ఇదైతే ఉంది కదా మనకి, ఈ విధంగా ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ వన్, ఇక్కడ చూస్తారు కదా, మనం ఒక్కసారి మన బిల్ ట్రై చేసినప్పుడు మనకు ఈ విధంగా, నేను ఒక రియల్ టైంలో ఒక బిల్ చేసినప్పుడు నేను పంపిస్తాను ఒక మెసేజ్. ఐ విల్ ట్రై టు సెండ్ యూ సమ్ వీడియో ఆల్సో. లైవ్ బిల్ చేసినప్పుడు నేను పంపిస్తానండి ఒక వీడియో. ఓకే, పర్సనల్ విట్నెస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్. ఓకేనా, సో ఇది మన బిల్ అనుకోండి. సో మన బిల్ ఇక్కడ బిల్ నౌ ఉంది చూసారా, బిల్ నౌ కొట్టంగానే ఈ విధంగా కాల్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మనం ఇచ్చిన అన్ని టెస్ట్ అన్ని ఇస్తారు. ఈ బిల్డ్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది బిల్డ్ అవడానికి అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఈ విధంగా చూపిస్తుంది, ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది అనమాట. అబౌటెడ్ ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టంగానే మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు అబౌట్ అయింది అని చూపిస్తుంది. ఓకే, దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఈ బిల్ నౌ దగ్గర మనకి చూసాం కదా, ఇక్కడ కిందకు వచ్చి మనం ఇక్కడ ఆగస్ట్ 2020లో ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన బిల్ హిస్టరీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది మనకు ఈ పక్క. ఓకే, దాంట్లో వాళ్ళు ఇస్తారన్నమాట ఏంటి ఎర్రర్స్ అనేసి. క్లియర్, అర్థమైందా? ఓకే, సో అదొకటి. నెక్స్ట్ ఈఎస్ లింట్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఈఎస్ లింట్ కూడా ఏంటంటే సేమ్, ఈ బిల్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో ఇక్కడ మనకు, సో అప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిందంటే ఈఎస్ లింట్ ఇష్యూస్ చెక్ చేసుకోవాలి, యూనిట్ టెస్టింగ్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈఎస్ లింట్లోనే మనకు ఈ రీఫ్యాక్టరింగ్ చేయాలి. ఈఎస్ లింట్ అనేది కోడ్ క్వాలిటీ కోసం, మా కోడ్ యొక్క క్వాలిటీ కోసం చెక్ చేసేది ఈఎస్ లింట్ అనమాట. క్లియర్? ఈఎస్ లింట్ ఇది ఈఎస్ లింట్. సోనార్ ఈఎస్ లింట్ సోనార్ క్యూబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈఎస్ లింట్ విత్ సోనార్ క్యూబ్ అనమాట. ఓకే, ఈ సోనార్ క్యూబ్ లోపల ఈఎస్ లింట్ చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, క్లియర్? సో ఇదంతా కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ అనమాట. కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్. ఓకే, అర్థమైందా? సో దాంట్లో అడ్వైజ్ చేసింది ఏంటంటే టర్నరీ కానీ ఆర్ స్విచ్ కేసు వాడడం అనేది అడ్వైజబుల్. క్లియర్? అప్పుడు మనం ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్లో రాసిన కోడ్ని మనం వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ది స్విచ్ కేసులో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి, లేదంటే ఈ యొక్క టర్నరీ ఆపరేటర్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద అవర్ రీఫ్యాక్టరింగ్ వర్క్ అనమాట. క్లియర్ బ్రో? ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అండి, ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మేము రీసెంట్ టైం అంటే జూన్ ఎండింగ్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం లైవ్. దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఆన్ లైవ్ రైట్ నౌ. ఓకే,
ఓకే. సో, మాకు రీఫ్యాక్టరింగ్ అంటే దాని ముందు నేను స్టార్ట్ అయిన ఆ కంపెనీలో ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో ఒక 6 మంత్స్ స్టార్ట్ అయ్యాను ఆ ప్రాజెక్ట్‌లోకి. దాని ముందు ఒక 5 మంత్స్ బ్యాక్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేదన్నమాట. ఓకేనా. సో, ఆ 5 మంత్స్ ముందు రాసిన వాళ్ళ కోడు ప్లస్ రీసెంట్ 6 మంత్స్‌లో రాసిన కోడ్ మొత్తానికి చాలా ప్లేసుల్లో సీ అందరూ ఒకేలాగా రాయాలని రూల్ లేదు కదా! సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ ఇష్యూ ఫేస్ చేసిన తర్వాత మోడిఫికేషన్ చేసాం అంతే మేము. అర్థమైందా? చాలామంది ఓకే. ఇఫ్ ఎల్స్‌తో రాసారు చాలా ప్లేసెస్‌లో. సో, ఆ ఎర్రర్స్ మొత్తం మాకు లాస్ట్‌లో ఈ ఎర్రర్స్ అనరు. దీన్ని రీఫ్యాక్టరింగ్ అనమాట. లాస్ట్‌లో కోడ్ రీఫ్యాక్టరింగ్ చేయమంటారు. కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేసినప్పుడు సోనార్ క్యూబ్ నథింగ్ బట్ ఈఎస్ లింట్ ద్వారా మనకు సోనార్ క్యూబ్‌లో చెక్ చేసినప్పుడు ఏందంటే, మనకు ఆ ఈఎస్ లింట్ ఫిక్సెస్ చేయమంటారనమాట. అంటే మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్‌లో రాసిన దాన్ని ఆ కండిషన్ మనం ఏం చేంజ్ చేయం. దాన్ని కన్వర్టెడ్ టు ది టెర్నరీ గాని, కన్వర్టెడ్ టు ది స్విచ్ కేస్‌లో గాని. దట్స్ ఇట్. జస్ట్ కన్వర్టింగ్ అంతే. ఓకే. అర్థమైందా? ఓకే. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ డౌట్ ఏమంటే ఇప్పుడు హ్మ్. అమాంగ్ దోస్ 3 విచ్ ఈస్ బెటర్? Switch condition is the better one. Okay. ఓకే. When ఫస్ట్ it ప్రిఫరెన్స్. considered switch condition is the top, next ternary, next if else condition. ఓకే. సో ఎందుకు నేను బేస్డ్ ఆన్ ద స్విచ్ సినారియో కండిషన్ వి హావ్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. స్విచ్ కండిషన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ స్విచ్ కండిషన్ బికాస్ స్విచ్ కండిషన్ ఈజ్ ఈజీలీ పాసింగ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ టు ది సిఎస్ఈడి పైపుల్. ఓకే. సో నేను కొన్ని రీఫ్యాక్టరింగ్ చేశాను కదా. ఓకే. నేను ఈవెన్ టర్నరీలో కూడా తక్కువ, టర్నరీలో వెరీ రేర్ కేసులో ఎర్రర్స్ వచ్చాయి కానీ బట్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి. ఓకే. సో వాటిని ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్లో రాసిన కోడ్ నేను ఏం చేశానంటే ఐ డైరెక్ట్లీ ప్రొజెక్టెడ్ టు ది స్విచ్ కేఎస్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. సో స్విచ్ కేసులో నేను ఎక్కడైతే రీఫ్యాక్టరింగ్ చేశానో ఆ కోడ్ అంతా సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నో ఎర్రర్స్ ఇన్ దట్ కాంపోనెంట్స్ అనమాట. అర్థమైందా? సో అందుకు నేను అడ్వైజ్ చేస్తుంది కూడా ఏంటంటే బెటర్ యూజ్ ది స్విచ్ కేసెస్ టాప్ ఆఫ్ దట్. ఓకే. స్విచ్ కేస్ని వాడడం అనేది అడ్వైజబుల్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు ది సిఏసిడి పైప్. మీ ప్రాజెక్ట్లో సిఏసిడి పైప్ లేదనుకోండి, ఓకేనా. సో అలాంటప్పుడు మీది ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. క్లియర్? అర్థమైంది బ్రో? ఓకే. ఓకే. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది మీ ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం, ఓకేనా. సో ఇది ఈ 3 కండిషన్స్ నేను ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఇచ్చాను. ఐ విల్ షో యూ రియల్ టైమ్ ఆల్సో. ఓకే. లెట్ మీ సీ హియర్. సి ఈ కండిషనల్ అండ్ ఆపరేటర్స్ అనేది దిస్ ఇస్ ద వన్. అండ్ పర్ లూప్ అనేది మీకు ఐడియా ఉంటుంది. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, ఇక్కడ పర్ లూప్ అనేది మనకు 3 వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది. ఒకటి ఇనిషియల్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్, ఒక లెంత్ అంటే లెంత్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంటల్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ లేకుంటే డిక్రిమెంటల్ వాల్యూ అనేది నెక్స్ట్ కండిషన్, నెక్స్ట్ వాల్యూ అనమాట. పారామీటర్స్ అనమాట ఈ 3. ఓకే. పర్ లూప్ అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇన్సైడ్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ రైట్ కండిషనల్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద కండిషనల్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ డూ సమ్ అడిషన్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే. క్లియర్? సో మనకు ఈ ఇంటర్వ్యూ బేసిస్ మీద చాలా ప్లేస్లో మనకు చిన్న చిన్న కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనమాట. ఓకే. ఫైండ్ ది ప్రైమ్ నెంబర్ ఇన్ గివెన్ నెంబర్స్లో, ఇచ్చిన నెంబర్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్. ఓకే. లేకుంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్ కానీ. సో అవన్నీ నేను ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఐ విల్ గివ్ సొల్యూషన్స్ ఆల్సో, డోంట్ వరీ. ఓకే. సో బట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ పర్ లూప్ కూడా ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే బికాస్ we need to Here also 3 loops are there, right? While, do while, for loop. yeah, but you just referred for loop only, that is more than enough. Okay. When I've written also here do while loop and while loop, but I don't need of just understand that how it is, that's it. Okay. But I want whenever someone is asked you to write something, just write the for loop. Okay. For loop should be clarity మీకు ఉండాలి, ఓకేనా. సో ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్లో కానీ రియల్ టైంలో చాలా తక్కువ వాడతాం పర్ లూప్స్ ఇవన్నీ, బట్ వెరీ తక్కువ సినారియోస్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది పర్ లూప్స్ అనేవి. కానీ మనకి ఇంటర్వ్యూ గేట్ వే ముందుకు పోవాలంటే సో చిన్న చిన్న లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ పర్ లూప్స్ మనకు వర్కౌట్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఎందుకంటే కొన్ని జావా స్క్రిప్ట్లో ES6 ఫీచర్స్ అని చెప్పాను కదా, ఆ ES6 ఫీచర్స్లోనే డైరెక్ట్గా కొన్ని ఫంక్షన్లు వర్క్ అయిపోతాయి. అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట. కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇంటర్వ్యూలో మీరు బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అని అవన్నీ ES6 అంతా ఏంటంటే బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తారు.
ఓకే. యూజ్ ది పర్ లూప్ అంటారు. కానీ ఇయంతా మాన్యువల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ పర్ లూప్ అనేది మాన్యువల్‌గా రాసేది. అంటే కన్వెన్షనల్ రైటింగ్ అనమాట కోడింగ్. ఓకేనా? సో, బిల్ట్ అంటే సార్టింగ్ గాని ఓకేనా? సో, ఇఫ్ యూ యూజ్ ది అరే డాట్ సార్ట్ అంటే మొత్తం సార్టింగ్ అయిపోద్ది. మొత్తం ఇంక రాయాల్సిన ఒక్క లైన్‌తో ఎగిరిపోద్ది మొత్తం డిస్కషన్ అంతా. కానీ వాళ్ళు అలా అడగరన్నమాట. నువ్వు ట్రై టు యూజ్ ది పర్ లూప్ అండ్ ట్రై టు సార్ట్ ఔట్ ది ఇష్యూ అంటారన్నమాట. అర్థమైందా? సో, వాళ్ళు దే వాంట్ టెస్ట్ యూ లాజికల్ అనమాట. మనకు ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ వాడుకోమన్నారు. రీల్ టైమ్ చేసేది బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్‌లోనే చేసేది. కానీ ఇంటర్వ్యూలో దే గోనా టెస్ట్ ఇట్ బోత్ ద ఏరియాస్ అంతే. ఓకే. దట్ ఈస్ వాట్ డూ ఐ లివ్. ఇంక స్విచ్ కండిషన్ మీ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇందాకల. ఓకే. సో, సేమ్ థింగ్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ నో రియల్ టైమ్ సినారియోస్. ఓకే. నెక్స్ట్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అనేది 3 ఉంటాయి. అరేస్, ఆబ్జెక్ట్స్, రెగ్యులర్ దిస్ 3 ఆర్ ఎందుకంటే కన్ ఆపరేటర్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, అరేస్, రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్. దీస్ ఆర్ ది జావా స్క్రిప్ట్‌లో మోస్ట్ రిపీటెడ్ అండ్ మోస్ట్ క్రిటికల్ ఏరియాస్ అన్నమాట. ఓకే. క్లియర్ బ్రో? దిస్ 4 ఏరియాస్. ఆపరేటర్స్, అర్రేస్, ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అంటే మనకు వాలిడేషన్ చెప్పాను కదా! ఇందాక మొబైల్ నంబర్ షుడ్ బి 10 ఉండాలి. మెయిల్ ఐడీ షుడ్ బి ఒక మొబైల్ నంబర్‌లో 10 నంబర్స్ లేకపోతే యూ షుడ్ షో సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. అలానే రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌లో సమ్ ఈమెయిల్ ఐడీ గానిలో ఒక ఫార్మాట్ లేకపోతే మనకు మెయిల్ ఒక ఎర్రర్ చూపించాలి. అర్థమైందా? అలాంటి ఎర్రర్స్ మొత్తం. ఓకే. ఓకే. So then we'll go to the arrays only. That is today's I'm just stopping my recording.